Tudo bem, vamos começar. Hoje eu quero falar sobre algo que parece simples mas que, quando você realmente pensa fundo, vai sacudir tudo o que você acredita sobre o universo. E olha, eu não estou exagerando. Vou falar sobre a luz. Mais especificamente, quero explorar com vocês uma ideia profunda e estranha. A ideia de que, de certa forma, a luz não se move. Agora, eu sei o que vocês estão pensando. Professor Susskind, a luz obviamente se move. Ela vai de lugar para outro. Leva 8 minutos para chegar do Sol à Terra agora mesmo. E tudo bem. Mas espera. Espera segundo. Porque quando você entra na estrutura querida, a estrutura de relatividade especial, a história se torna muito mais interessante do que isso. E quero dizer isso com toda a seriedade. O que vai ensinar hoje é real. Não é metáfora. É física. Dice eu começar por onde Einstein começou. Porque Einstein não começou quicos. Ele começou com uma pergunta. Uma pergunta que ele fez assim mesmo quando era adolescente. Ele perguntou: o que acontece se eu correr ao lado de raio de luz? O que eu veria? Imagine que você está correndo ao lado de uma onda de luz. Se você correr rápido o suficiente, no estilo de física newtoniana clássica, você deveria ver a onda de luz parada ao seu lado. Como uma onda no oceano que você está compreendendo. Certo? E o problema é que isso não funciona. As equações de Maxwell, as equações que descrevem o eletromagnetismo, que descrevem a luz, não permitem uma onda eletromagnética parada. As equações de Maxwell exigem que as ondas eletromagnéticas se movam a uma velocidade específica. Uma velocidade que sai das próprias constantes de natureza. Maxwell, no século XIX, calculou essa velocidade e descobriu que era exatamente a velocidade da luz. 300 milhões de metros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Isso é sim. E agora temos problema sério. Problema filosófico enorme. Porque a física newtoniana, a física de Galileu, diz que velocidades se somam. Se você está dentro de trem que vai a 100 km por hora e você joga uma bola para frente a 50 km por hora, ao imparado do lado de fora do trem, vai ver essa bola se mover a 150 km por hora. Isso faz sentido intuitivo. Isso é o que a experiência cotidiana nos ensina. Isso é o que Galileu formaliza como o princípio da relatividade galileana. Mas como a luz, a coisa não funciona assim. E os físicos do século XIX ficarão muito confusos. Pensarão que talvez houvesse meio especial, chamado éter, através do qual a luz se propagava. Assim como o som precisa do ar para se propagar. A ideia era: talvez a velocidade da luz seja 300 mil km por segundo em relação ao éter. E se você estivesse se movendo em relação ao éter, você mediria uma velocidade diferente. Michelson e Morley fizeram o experimento. Em 1887, foram dos experimentos mais importantes da história da física. Tentaremos detectar a diferença na velocidade da luz dependendo de Dorico em que medem. Porque a Terra se move em torno do Sol e, portanto, se move em relação a qualquer éter hipotético. E o resultado foi nada, zero diferença. A velocidade da luz era a mesma em todas as Doricos. Isso foi perturbador, muito perturbador. Por nós os físicos tentaremos explicar isso com hipóteses ad hoc. Lorentz e Fitzgerald propuseram que os objetos se encontrem fisicamente quando se movem atrás do éter de forma a esconder sempre o éter. Uma filosofia. Uma solução que caira algo errado. E então veio Einstein. Com uma ideia completamente diferente. Não com uma hipótese nova, mas com uma mudança de perspectiva. Einstein disse: e se a velocidade da luz é simplesmente uma lei da física? Não uma propriedade do meio. Uma lei. Assim como a segunda lei de Newton é uma lei. Assim como a conservação da energia é uma lei.
Se uma lei de física, então o princípio de relatividade se aplica. O princípio de relatividade diz que as leis de física são as mesmas em todas as referências inerciais. Então, se a velocidade da luz é uma lei de física, ela deve ser a mesma para todos os observadores em movimento uniforme. Ponto final. Nem tem discussão, nem tem escapatória. E isso muda tudo. Agora, o que significa isso na prática? Significa que se você e eu medirmos a velocidade da raio de luz, e você estiver sentindo, aqui e eu estiver passando por você a 200.000 km por segundo, nós dois vamos medir exatamente a mesma velocidade para aquele raio de luz. 300.000 km por segundo. Para mim, para você, para qualquer química. Como isso é possível? No esquema galileano, se eu me movo na mesma direção de luz a 200.000 km por segundo, eu deveria medir a luz se movendo a apenas 100.000 km por segundo em relação a mim. Mas não, eu mico 300.000. A mesma coisa que você mide estando parado. A única forma de isso ser possível é se o espaço e o tempo nele são o que pensamos. Einstein diz: a velocidade é distância dividida por tempo. Se a velocidade é a mesma para todos, então o espaço e o tempo devem mudar de observador para outro. Não o espaço e o tempo como entidades fixas e absolutas, como Newton imaginava, mas o espaço e o tempo como quantidades relativas, que dependem do estado de movimento do observador. É isso que Einstein descobriu em 1905. O tempo não flui igual para todos. O espaço não tem as mesmas dimensões para todos. Relógios em movimento batem mais devagar. Réguas em movimento ficam mais curtas. E tudo isso é necessário, matematicamente obrigatório, para garantir que a velocidade da luz seja a mesma para todos. Agora chegamos ao coração de questo. Por que a luz se move essa velocidade específica e não a outra? E mais do que isso, por que a luz tem que se mover? Por que não pode ficar parada? Para responder isso, preciso apresentar vocês uma das ideias mais bonitas de toda a física. E quero que prestem muita atenção, aqui porque isso é crucial. É a ideia de que no universo existe uma velocidade máxima universal. Uma velocidade que não é específica da luz. É uma propriedade do próprio espaço-tempo. Chamamos essa velocidade de si 300.000 km por segundo. E a luz viaja a essa velocidade não por acidente, mas por uma razão profunda. Vamos pensar assim. No espaço-tempo de Minkowski, e vou explicar o que é isso. Existe algo chamado intervalo espaço-temporal. O intervalo espaço-temporal é como uma distância, mas em 4 dimensões. 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. E a coisa importante sobre o intervalo espaço-temporal é que ele é o mesmo para todos os observadores. Não importa se você está em movimento ou parado. O intervalo espaço-temporal é invariante. Agora, para objetos que têm massa, você, eu, uma bola de beisebol, elétron, quando esses objetos se movem de um evento para outro no espaço-tempo, o intervalo espaço-temporal entre esses dois eventos é positivo. O que isso significa? Significa que esses objetos têm o que chamamos de tempo próprio. Eles têm uma experiência interna do tempo. Relógio que viaja com elétron registra tempo. E quanto mais rápido o elétron se move pelo espaço, mais devagar o tempo passa para ele. Mas agora pense no fóton. Fóton não tem massa. Zero massa. Literalmente zero. E aqui acontece algo extraordinário. Para fóton, o intervalo espaço-temporal entre sua emissão e sua absorção é zero. Exatamente zero. Digamos que fóton é emitido numa estrela a 1000 anos-luz de distância. Do ponto de vista de observador aqui na Terra, leva 1000 anos para esse fóton chegar. 1000 anos de tempo de coordenada. Mas o intervalo espaço-temporal entre a emissão
e absorção é zero. Para o fóton, do ponto de vista da geometria do espaço-tempo, esses dois eventos, ser emitido e ser absorvido, são o mesmo ponto. Nem há separação entre eles. E o que isso significa em termos de tempo? O tempo próprio do fóton é zero. Fóton não experimenta tempo. Para fóton, não existe entre a emissão e a absorção. É instantâneo. Do ponto de vista do fóton, ele não viaja por milênios. Ele não viaja por nada. Ele simplesmente existiu em dois eventos ao mesmo tempo. Ou melhor, ele não existe entre esses dois eventos de forma alguma. É nesse sentido que a luz não se move. Do ponto de vista da estrutura profunda do espaço-tempo, a luz não percorre uma trajetória com duração temporal. Ela existe nos dois pontos ao mesmo tempo. O intervalo é nulo. Agora, eu quero ser cuidadoso aqui. Não estamos dizendo que do ponto de vista de vocês a luz não viaja. Do ponto de vista de vocês, ela viaja. Leva tempo. Há uma velocidade finita. Mas isso é a perspectiva do observador com massa. O observador que vive dentro do tempo. A estrutura geométrica mais fundamental do espaço-tempo revela que a trajetória de fóton tem comprimento zero. Isso tem um nome. Chamamos essas trajetórias de linhas nulas, ou trajetórias nulas. E elas formam o que chamamos de cone de luz. Imaginem diagrama. Colocam o tempo no axo vertical. Colocam o espaço no axo horizontal. Evento acontece aqui, na origem do diagrama. A partir desse evento, se propagam raios de luz em todas as direções. No diagrama, esses raios formam linhas diagonais a 45 graus. E essas linhas formam dois cones. O cone do futuro, que se abre para cima no tempo, e o cone do passado, que se abre para baixo. Agora, qualquer objeto com massa, qualquer objeto que experimenta tempo, tem uma trajetória que fica dentro do cone. Sempre dentro. Nunca fora, nunca na superfície. A superfície do cone é reservada exclusivamente para objetos sem massa. Fótons, gravitons se existem ondas gravitacionais. Eles se movem na superfície do cone, o que significa que o intervalo espaço-temporal ao longo da sua trajetória é zero. E aqui está a parte realmente bonita. Por que sim? Porque a velocidade máxima é 300.000 km por segundo e não alguma outra coisa? A resposta é que sim é uma propriedade geométrica do espaço-tempo. É a razão de conversão entre o espaço e o tempo. O espaço é medido em metros. O tempo é medido em segundos. Para comparar os dois, precisamos de uma constante com unidades de metros por segundo. Essa constante C é como a escala interna do espaço-tempo. Quando dizemos que a velocidade da luz é c, o que estamos realmente dizendo é que a luz se propaga na direção em que o espaço e o tempo se equilibram perfeitamente. É a velocidade na qual o espaço percorrido é exatamente igual a c vezes o tempo que passa. E quando isso acontece, o intervalo é zero. Agora quero explorar outra dimensão disso. Pensa assim. Tudo no universo, absolutamente tudo, se move pelo espaço-tempo com a mesma velocidade. A velocidade c, sempre. Se me explico. Espera. O que está dizendo? Você está sendo AI, claramente parado, não se movendo no espaço a 300.000 km por segundo. Então como isso funciona? O segredo está em como a velocidade se é distribuída entre as quatro dimensões do espaço-tempo. Quando você está completamente parado no espaço, não se move em nenhuma das três dimensões espaciais, toda a sua velocidade se está sendo direcionada para o tempo. Você está se movendo pelo tempo a velocidade máxima. É por isso que você envelhece. É por isso que o tempo passa para você. Agora, quando você começa a se mover pelo espaço, parte da sua velocidade se é redirecionada do tempo para o espaço.
E porque a quantidade total é sempre si. Quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move pelo tempo. É exatamente isso que a dilateco do tempo nos diz. É o mesmo feito visto da ângulo diferente. E a luz. A luz usa toda a sua velocidade, se no espaço. Não sobra nada para o tempo. Por isso o tempo próprio de fóton é zero. Por isso o fóton não envelhece. Por isso, do ponto de vista de geometria interna do espaço-tempo, o fóton não se move no tempo. Ele está completamente parado no tempo, mas completamente em movimento no espaço. De certa forma, é como se o espaço e o tempo fossem dois componentes de uma mesma coisa. A velocidade no espaço-tempo, e a luz opta por usar tudo no espaço e nada no tempo. Agora, vamos voltar segundo para Maxwell, porque isso é historicamente interessante. James Clerk Maxwell, em 1865, escreveu quatro equações que descrevem o eletromagnetismo. Essas equações previam que ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo a uma velocidade que pode ser calculada a partir de duas constantes, a permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo. Quando Maxwell fez esse cálculo, o resultado foi exatamente a velocidade medida da luz. E Maxwell concluiu que a luz é uma onda eletromagnética. Mas aqui está o problema profundo. A velocidade que sai das equações de Maxwell não é em relação a nada específico. É uma velocidade absoluta. E na física galileana, velocidades absolutas não fazem sentido. Toda velocidade é relativa e algo referencial. Os físicos do século XIX introduziram o ITER para resolver isso. O ITER seria o referencial em relação ao qual a velocidade da luz era c. Mas como mostramos, Michelson e Morley não encontraram o ITER. E o motivo é que o ITER não existe. A velocidade da luz não é em relação ao meio. É uma velocidade em relação à estrutura geométrica do espaço-tempo, uma propriedade do próprio tecido do universo. Einstein eliminou o ITER e diz: a velocidade c que sai das equações de Maxwell é uma velocidade que é a mesma para todos. E isso é consistente porque as leis da física, incluindo as equações de Maxwell, são as mesmas em todos os referências inerciais. Há uma consequência disso que quero discutir porque ela está relacionada diretamente ao nosso tema. E é a questão do referencial do fóton. Às vezes as pessoas perguntam: qual é a perspectiva do fóton? Como o universo parece para fóton? E a resposta querida é: essa pergunta não tem resposta. Não é que seja difícil de responder. É que a pergunta MSI não está bem definida na estrutura da relatividade especial. Por quê? Porque referencial inercial válido é referencial repouso ou movimento uniforme. Para construir referencial que se move com a velocidade da luz, você precisaria de uma transformação de Lorentz que levaria ao limite infinito. Os relógios parariam completamente. As distâncias na direção do movimento seriam comprimidas a zero. O referencial colapsaria numa singularidade matemática. Não existe referencial que se mova com a velocidade da luz. Não porque seja difícil de construir, mas porque a estrutura matemática da relatividade especial proíbe isso. O espaço-tempo simplesmente não suporta tal referencial. A física simplesmente não tem sentido nesse limite. Por isso dizemos que o fóton não tem referencial de repouso. E por isso a pergunta: o que o fóton experimenta não tem resposta física. Mas podemos dizer o seguinte: do ponto de vista de qualquer observador com massa, não importa quão rápido esse observador esteja se movendo, o fóton sempre se afasta a si. Nunca mais rápido, nunca mais devagar, sempre si. Isso é o que significa a constância da velocidade da luz. Não é apenas feito experimental. É uma consequência da estrutura geométrica do espaço-tempo. É o que acontece quando o intervalo espaço-temporal é zero.
O que significa viajar em uma trajetória nula. Agora quero dar passo a mais e falar sobre E igual a mc ao quadrado. Porque isso está profundamente conectado ao que estamos discutindo. Einstein mostra que a energia total de objeto em repouso é igual a mc ao quadrado. Mas o que é a energia de fóton? Fóton não tem massa em repouso, então m é zero. Então e a mc ao quadrado, que é zero vezes c ao quadrado, que é zero. Não. Claro que não. Fóton tem energia. Você pode sentir o calor da luz solar. Fóton pode expulsar elétron de metal. Esse é o efeito fotoelétrico que Einstein explicou em 1905. Fóton de raio gama pode ionizar átomo. Claramente, fótons têm energia. O problema é que E igual a mc ao quadrado não é a história completa para objetos em movimento. A equação completa E ao quadrado igual a m ao quadrado c acorda mais p ao quadrado c ao quadrado, onde p é o momento linear. Para fóton, m é zero. Então E ao quadrado é igual a p ao quadrado c ao quadrado, o que significa que E é igual a pc. A energia de fóton é esse momento linear vezes a velocidade da luz. E o momento linear de fóton está ligado a sua frequência. E igual a hf, onde h é a constante de Planck e f é a frequência. Isso é a quantização de luz que Einstein descobriu. Fóton de luz violeta tem mais energia do que fóton de luz vermelha porque tem frequência maior. Então o fóton tem energia. Tem momento, mas não tem massa em repouso. E essa é precisamente a razão pela qual ele viaja na velocidade c. A equação de relatividade especial para a velocidade de uma partícula diz que a velocidade é igual a pc ao quadrado dividido por t para o fóton. E é igual a pc. Portanto, a velocidade é p vezes c ao quadrado dividido por pc, que simplifica para c, sempre c. É matemático. É forçado. A velocidade c não é algo que o fóton escolhe. É uma consequência inevitável de ter massa zero. Objeto sem massa não pode se mover em nenhuma outra velocidade que não seja c. Não pode estar parado. Não pode ir mais devagar. Não pode ir mais rápido. A única possibilidade física para uma partícula sem massa é se mover a velocidade c. E isso nos traz de volta ao nosso ponto original. A luz viaja a velocidade c porque os fótons não têm massa. E ao viajar a velocidade c, os fótons percorrem trajetórias nulas, onde o intervalo espaço-temporal é zero. O que significa que, do ponto de vista de geometria interna do espaço-tempo, a luz não atravessa nenhuma distância real no tempo. Ela simplesmente existe em dois pontos ao mesmo tempo. Emissão e absorção são o mesmo evento do ponto de vista de métrica do espaço-tempo. Essa é a resposta para por que a luz não se move. Ela não se move no sentido em que você e eu nos movemos. Ela não experimenta a passagem do tempo entre ponto e outro. Ela não tem relógio interno que avança. Esse o tempo próprio é zero. Essa é trajetória no espaço-tempo tem comprimento zero. E ao mesmo tempo, do ponto de vista de qualquer observador massivo, ela se move a velocidade máxima possível. Há algo filosoficamente perturbador nisso. EBOM, a física deve perturbar. Se não perturbar, provavelmente você não entende bem. Pense nas implicações. Quando você olha para uma estrela distante, você está vendo como ela esteve no passado. A luz que chega aos seus olhos sai dessa estrela há séculos, talvez milênios. Mas do ponto de vista desse fóton, na medida em que podemos falar nisso sem entrar em contradição, a emissão e a absorção acontecem simultaneamente. O fóton não envelhece no caminho, não havia caminho. E quando pensamos no universo primitivo, quando pensamos na radiação de fundo cósmica de microondas,
Essa luz que foi emitida 380 mil anos após o Big Bang e que estamos detectando hoje. Esses fótons, geometricamente, no espaço-tempo, ligam o universo primitivo diretamente ao momento presente em intervalo zero. Isso é o que a relatividade especial revela sobre a luz. Neo a magia, a geometria. É a geometria do espaço-tempo de Minkowski, que simplesmente o espaço-tempo como uma métrica que tem sinal negativo no componente temporal. Agora, deixe-eu fazer uma recapitulação. Por que quero que vocês saiam daqui com uma visão clara e coerente? Primeiro, a velocidade da luz é si porque é uma propriedade de geometria do espaço-tempo. É a constante converso entre espaço e tempo. Neo é a velocidade de uma coisa em particular. É a velocidade máxima do universo. Segundo, os fótons viajam a velocidade si porque neo tem massa em repouso. Numa partícula sem massa neo pode se mover de nenhuma outra forma. Terceiro, quando os fótons viajam a velocidade c, o intervalo espaço-temporal ao longo de sua trajetória é zero. Isso significa que o tempo próprio de fóton é zero. Não há passagem do tempo para fóton. Quarto, em consequência, no sentido mais profundo de geometria do espaço-tempo, fóton não se move entre dois pontos no tempo. A emissão e a absorção são separadas por intervalo nulo. Elas estão conectadas, mas não separadas por tempo próprio. Quinto, ainda assim, para todos os observadores com massa, o fóton se move. Leva tempo. A velocidade é c. Isso é real e mensurável. Não é uma ilusão. Mas é a perspectiva dos observadores que vivem dentro do tempo. E agora a lição mais importante de todas. A física não é sobre o que as coisas parecem no senso comum. O senso comum é a física do mundo macroscópico de baixas velocidades. É muito bom para navegar no dia a dia. Mas o universo em suas escalas mais fundamentais é muito mais rico, muito mais estranho, e muito mais belo do que o senso comum jamais poderia sugerir. Einstein sabia disso, Minkowski sabia disso, e espero que vocês, depois desta discussão, comecem a sentir pouco disso tema. A estranheza de física não é bug, é recurso. É o universo sendo honesto com vocês sobre o que ele realmente é. A velocidade da luz não é apenas número. É a costura do tecido do espaço-tempo. É a geometria do universo Michael. Muito obrigado. E da próxima vez, vamos nos aprofundar nas transformações de Lorentz, que são a maquinaria matemática que coloca tudo isso em linguagem precisa. 8 lá.